suban kugu salane sama kuwanimo buuyaashii naftooda u sarbeeye gobonimada Somaliland geesiyaashii naftooda u sarbeeye tii aynu ku ballanay inaynu la hadallo dhalinyaradeena reer Somaliland oo aynu kala hadallo identigooda Somalilanderka ama ahaanshaha Somalilander Nimadooda waxa marti inoogu ah Faadumo Siciid Raaqay Maxamed Ismaaciil Roode Maxamuud Ibrahim iyo dhammaan community-ga reer West London goobtan aynu barnaamij ku qabanaynaa waxa weeyaan West London Somaliland community oo iyagaana soo diyaariyay barnaamijkan gobonimada Somaliland waayo waxa caawa samaysan dariiq ba caawa ay jeexeen habluhu Faadumana dariiq ka sii weyn bay jeexday waayo maan arag horta marka ugu horeysa xaflad sidan oo kale oo dhalinyaradeena loo keeno reer Somaliland oo aan ka hadalno waxaan achieve garaynay ambaba dumarku achieve gareeyeen ambaba wadankeenu achieve gareey kama hadalno marka hadaan la isdhiira gelinina wax badan baa inaga maqnaanayo Soomaalidu waa hore ugu mahmaahi jirtay hadbahaad buu kiciyay barasho inaad barato ka ugu horeyso inaad abasha leedahay baa ku xigta vision you have to have a vision when you become someone in here and the whole life is not all about to become a politician lakin as Raqi advised you have to negotiate with your vote and who are you are voting for markaad wax barato for example in my experience in the UK for the last 31 years intan you another shaqeynay mooyaan laakiin runtii intan kale aan anigu directly involved for running my community organization one of the things that I really always miss is when you markaad ka tagto when you just go into the system you don't see any Somalilander working in there baa guulino ahaydo id habilaabo census-kii 2001 markii laga hadlayay discussion kala marinayay Somaliland waa la soo galiyay in inaga midna way ku yaro qortay meesha laakiin census-kii 2021 ku guuleysana waxay ahayd intayada community organizationskii in xitaa lagu soo qoro documenting marka 5 years ka horeeyay baa jirto consultation la sameeyay each community each ethnicity at that stage bay hadaba may ahayn markii ugu dambeysay challenge ku halkaas waxa inaad kula tartanto inay ku qoraan boomka la sameyn doono Somaliland aan waxaan ka soo qaadanay examples markay dhahan ku imeeyay Somaliland starting from me 18 May waa ayaan Somaliland ku qaaliya maaha ayaan only music iyo waxa la dhageysto 18 May waa ayaanta Somaliland nabadda u keentay maaha ayaanay SNM leed SNM way ka shaqaysay ayagu hadeena u dhiman oo u dooxmin oo u dhibaatoon may timaadeen 18 May laakiin waxa 18 May waxay tahay waa ayaantii Somaliland ay dooratay inay nabad samaystaan ay isku yimaadaan ay ka shaqeeyaan nabadooda maanta waxaanu shir aad iyo aad u qaaliya aanu ku yeelanay the West London Somaliland community dhalinyarada oo rag iyo dumarba isku jirta waxaanu ka wada hadalnay history-gii Somaliland marka laga soo bilaabo 1960 ilaa maanta dagaaladii sidii ay u dhaceen sidii maxaa xorriyadda aynu dib u la soo noqonnay maanta halka aynu taaganahay aqoonsigeena meesha uu marayo inay iyagu ay noqdaan dad dalkooda iyo dadkooda ku hamiyaya oo ay wax u soo bartaan si ay dalkoodii ay ugu soo noqdaan oo ay uga shaqeystaan oo aan isku ilaabin qurbaha ay joogaan sida dadka qaarkood bismillaahir rahmaanir rahiim qaybtii hore waxaanu la hadlaynay odayaashii imakana waxaanu galnay qaybtii dhalinyaradana waxaan kala hadlayaa muxuu anigoo luqadda af Ingiriisiga ku hadlaya history-gii Somaliland okay hold on
Hold on. Ahead. Zainab, me ahead. Okay. If I start with the history of Somaliland, you know. Huh. In 1958, our Somaliland Parliament, which was led by Mohammed Ibrahim Igal, decided that it was time that the 5 sections of Somalia came together. Now, you're most probably asking, do you know about the 5 sections of Somalia? Nobody knows? Okay. When the British came, what they did was the British, the Italians, the French, divided Somalia into 5 sections. So you had Italian Somalia, which was the south. Then you had British Somaliland, which was the north. Then you had NFD, which is a part that was given to Kenya. And then you had the Ogaden that was given to Ethiopia. And then there was the Djibouti that was given to the French. So Somalia was completely carved up like pieces of a cake into 5 sections. Our dream at that time was to bring all of Somalia together and to become the greater Somalia. And of course, when you want to achieve something so huge, you have to start somewhere. So Somaliland approached the Italian Somalia and said, let's unite and be the first to unite. After that, we can entice the other 3 to come together. At that time, Somalia, which was an Italian-managed, was under the trusteeship of the United Nations. And the United Nations gave management of Somalia to the Italians. Now that trusteeship was supposed to be reviewed December 1960. But because the British decided they were going to give us our independence on the 26th of June 1960, we campaigned the UN to give Somalia also their independence and to bring forward the review to July. So in other words, you could say that Somaliland campaigned for Somalia to become independent. Now, at that time, there was this great big love affair. We were so in love with the greater picture rather than being sections. So when in 1960, July the 1st, we united, one of the things that we didn't really look at was where was the capital going to be? Who was going to be president? How many ministers would Somaliland have? How many members of parliament? These were all things that we did not think of at that time. So you can imagine coming into a business but really not knowing what you want to add to that business. And the other thing that we didn't know was, if it didn't succeed, how can we come out of that business? Nobody thought of that. We all rushed into something that we really didn't know what we were rushing into. So in 1960, when we all joined together and became Somalia, the biggest problem that we faced was that Somalia wanted all the universities in Mogadishu, wanted all the hospitals in Mogadishu, wanted all the businesses in Mogadishu, wanted all the banks in Mogadishu. So imagine a child who graduates from secondary school in Hargeisa or Bur'o or Erigabo or Las Anod or Borome. He would or she would have to go to Mogadishu for their college and for their university.
if you wanted to go to another country for a vacation or for whatever reason, the visa would have to be issued in Mogadishu. And the passports. The other problem that this brought about was, if a woman was given birth and there was any complications, there was not a hospital that would be able to cater for her. So that woman would have to be flown to Mogadishu. If she survived, alhamdulillah. If she didn't survive, bad luck. So actually, every single item of the person's livelihood depended on Mogadishu. So you can imagine the whole of the UK being dependent on London alone. So if you were in Wales or Yorkshire or Scotland or Ireland and you needed anything, you'd have to come to London. That was exactly what was happening. But then Siad Barre realized another thing that was happening. When it came to gold, when it came to oil, when it came to emeralds and diamonds and sapphires and all the different minerals, all the precious gems, the gold, everything was in the north. The sea, which was the Red Sea and the Gulf Sea coming together, was also in the north, which was the most strategic part where Russia and America at that time wanted to have bases. Then they discovered the cement, which was really needed in Mogadishu to build houses and factories and so forth. But where was the cement? In Berbera. So they had to literally bring out the cement, manufacture it, refine it, put it in the sacks, and then take it to Mogadishu. This then brought envy. Somalia wanted Somaliland. They wanted its wealth. That came about in around about the 80s. And what happened was, in 1976, there was a war between Somalia and Ethiopia. What Siad Barre realized at that time was all the generals, all the colonels, all the high people were from the north. So he brought into his mind that if anything happened, he's not going to be able to control them. So he started demoting the Somali army, colonels, generals, and so forth. Then he looked at the businesses and he thought, oh my goodness, all the businesses, high rising businesses, they're all from the north. So he started confiscating properties. He started confiscating money in the banks, freezing them, the assets, etc. What was happening then in the north was something that nobody envisaged, and that was the compulsory arrests, arbitrary arrests of his citizens. It escalated and escalated and escalated to 1988, when we had the civil war, and you had planes flying and taking off from Hargeisa airport and then bombing Hargeisa and Bur'a and so forth. And that was where the civil war started. As you can imagine, the whole of that population became refugees. You can imagine the Blitz. That was when the Second World War happened. London, all the people and the children were taken from London and then taken to outskirts of London and taken to families. But in Somaliland, there was nowhere to take them. There was nowhere to evacuate them to. So they were all going into refugee camps. And that's where your parents or maybe your grandparents all came from. And that is how
you have ended up here in the UK. It's because of that civil war. In 1991 is when Somaliland's SNM movement was able to take control back from Siciid and his troops and be able to conquer Hargeisa and bring it back to the hands of the people. In 1991, we had a conference, and in that conference, which took place in Sheikh and then Bur'o and then Borome, was to re-establish Somaliland as an independent state. For the Somaliland flag that you see today, the green for prosperity, the white for peace, and the red to signify the blood that was shed to bring that flag to where it is today. In 1991, Somaliland was reborn. We took back what was ours. And until this very day, we are still working to have that recognition. Now, the question I ask you, as the future of Somaliland, is that your parents and your grandparents fought a fight that took a lot of lives. A lot of youngsters had lost their lives to be able to create the country that we now call Somaliland. You were very lucky. You didn't see all that bloodshed. You didn't have to travel thousands of miles through open space, through deserts, through places where wolves would be able to take you or foxes would be able to take you. Because remember, at that time, even the animals didn't have anything to eat, so they would be waiting in the woods to eat you because you were the only prey that they had. Mothers would give birth on their way to refugee camps. Young girls would be raped on their way to refugee camps. The atrocities and the genocide that took place in Somaliland is something that hits at the heart of all of us who had to live it. But today, you have what those children did not have. And that is, you have a country not recognized, but established, has its own government, has its military, has its police, has its coast guards, has a constitution, a flag to call its own, and a functioning government that they can rely on. But a country is only as good as its youth. Without the knowledge, we are now in a technical age. We don't have trains, and we don't have reliable technology for our youth. But you are the youth that we know, that we are relying on, will be able to go back to their country and to work and to establish the country that we envisage. We need agronomists. We need people who become agriculturists. We need to be able to get our own food. We need to be able to use the God-given earth that Allah has provided us so that we can be able to bring out the food that we eat, our vegetables, our fruits, because we have the sun and we have the earth. But we need technology for the irrigation of the land. We need people who would be able to mine all our precious stones, because we have emeralds, we have sapphires, we have rubies, we have opal, we have diamonds, and many others that I cannot remember at this precise moment. We have gold, abundance of gold. We have coal, we have cement. We literally are a very rich country. But we need our youth
to be able to come back with the technology and the education to be able to bring this to fruition. Yes, you're in the UK. Yes, you have the malls. Yes, you have football and everything else. But that doesn't define who you really are. I've lived in the UK nearly all my life. I'm a Welsh lass. I'm a British citizen. But above all, I'm a Somalilander. And this is what we want to be able to instill in our youth. You are British. I'm not saying that you're not, but you're Somalilanders. You will always be asked, where are you from? It was only the other day I was in the train station, Euston train station with my cousin. And there was a white lady sitting down, and I asked her, I said, could you remove your bag off the chair so that my cousin can sit there? And she looked at me as if I'd come out of space. I was an alien, and looked at me and said, there's plenty of other chairs. Why do you want my one? I said, because that is not yours, so please take your bag off. And she said, excuse me, do you know who I am? Literally said that. And I looked at her and I thought, no. She was, I'm British. So I just looked at her, then I said, so am I. And what of it? I know who you are. And then the argument started from there. But because I was wearing a hijab and because I was black, she thought she was entitled because this is her country. What she doesn't realize is that we didn't ask them to come to Somaliland. We didn't ask them to come to Africa. We didn't ask them to come and invade. We didn't want them to come and occupy. But they're still entitled because this is their country. So it doesn't matter who you are or what you've learned or who you've become or how you have transformed yourself. You will always be a second-class citizen of the country that you think is yours. But you have a country which you are a first-class citizen. You have a country that you can call your own. You have a country that you can be proud. You have a country that you can wear your hijab and your jalabib and your abaya with pride. And nobody will say anything. You have a country that you can wear your taubes, young boys, and not be looked at as if you're some alien from outer space. My question to you is this the country that you want to stay and live and get married and have children? Or do you have an ambition which is much more higher than that? As youth, you have the ability to become whoever you want to be. You have the ability to be what you want to be. You may fail, you may fall, you may stumble, but success does not come unless you have failed. Success does not come unless you have fallen. Success does not come until you've stumbled. Because then you rise, you brush yourself off, you learn from that mistake, and you make sure that you don't fall in that pothole again. So your ambitions should be so high, that even
even you yourself would be wondering, oh my God, I wonder if I can get there. But believe me, by putting yourself at a higher standard that you would never ever think that you could fill or even reach, is the only way you will succeed. If I was told when I was in secondary school that I would be one day working with the UN, or that I would one day be a politician in my own country, or that I would one day be an author, I would have said, you're crazy. Absolutely crazy. I'm trying to finish my A-levels, and that's hard enough. But today, I have achieved every single one of them. I was born under a tree in the nomadic region of Ordwayne. And what have I achieved? I have achieved that I worked here with the Home Office. I achieved that I worked many, many years with the United Nations in different capacities. I achieved that I opened my own organization. I achieved to become a politician within my own country. I have achieved that I am now the first ever woman to be an advisor to the upper house of Somaliland. And I have achieved that I am now an author. And I would never, ever have thought that I would achieve this if I was speaking to my younger self. So if I can achieve all that, what do you think you can achieve? Where do you want to be? In next 20 years, 10, 15 years, what is it that you want to achieve? And for the young girls, let me tell you, my dear, you can be a mother, you can be a wife, and you can still achieve whatever else that you want to be. I am a mother. I am now a grandmother of 6. I recently celebrated my 61st birthday. And inshallah, bidmillah kareem, I'm still got life in me that I think that I can achieve a lot more. So I will end on this note and then wait for your questions. Like in all I want you to believe is that number one, you believe in yourself. You believe that you can achieve. You believe that you can have ambitions. And those ambitions can override every obstacle that comes in your way. And never, ever, 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 ever be disheartened if you fail. Because let me tell you, I have failed and I have stumbled and I have fallen and I have cried and I have wept myself to sleep. But I've always the following morning picked myself up, brushed myself down, prayed my salat, asked Allah to show me the right way and the right path and the right way to do it. And Allah has always accepted my prayers, and I have never, ever regretted anything that I've done. So I am standing before you today as a testament to what you can become, as a testament to what you can achieve. And for the young ladies, what I can say is we are phenomenal women. We are great women. We are strong women. We are beautiful women. And we can have our cake and eat it.
We can be mothers, we can be wives, we can be housewives, we can be professionals, we can be politicians, we can be anything that we want. It just depends on you and how you want to be seen and the legacy that you want to leave, inshallah, for your kids. Assalamu alaikum. Mashallah, mashallah. Thank you. Thank you, Fatima. I hope the youngsters that here tonight, listening the history and your achievements, they will take a note tonight to at least think about it and write down to remember what Faadumo told you tonight, inshallah. Before I give Councillor Raqi Ismail, and I want you prepare your questions now. Who want to ask questions for Raqi, please? Boys and girls, don't be shy. It's just mothers. Look at them. They are mothers. Young children of Somali youngsters come out. They're all shy. Why? Ask yourself. Also, my language. Okay. But I want you to. Okay. Who is going to tell me what he understands, in general, what Faadumo is telling us tonight? Who is going to summarize? In a short message. Who is going to tell me our? Come on, Abdurrahman. Please. Come here, darling. Come here. Thank you very much. Thank you. Thank you, Abdurrahman. Today, what I've understood from Faadumo today is, as Habarero, is that we need to work hard. We need to work for our country. We need to be proud of ourselves, first of all. We need to work hard to become anything. You can achieve whatever you guys want. First of all, I'm studying electrical engineering. And I would like to finish uni in UK and then go back home and then fix the problems that we're facing today. I would want to become, like Habo said, finish, to become like her. As she said, she came here only when she was 3. I came here when I was 9. So I came here to learn, to study, to work hard, and to become someone that I'm proud of myself. Thank you very much. Please, can you give your hands together to Abdurrahman, how he is brave and how he tell us what he understand the message of tonight. Who's gonna be second? Please. Where's the girl? Come here, young boy. Come here. MashaAllah. All right. Okay. All right. Welcome. Tell me something. Hello. What do you want to be in the future? I want to be a doctor so I can help people when they're sick or their legs is broken or if they're pregnant. Yeah. Thank you. Who else? Come on. Come here, Hannah. We have to be independent. We should not let anyone get in our way. We have to be our own person. We have to fight for our country. We have to work hard. What do you like to be in the future? A doctor. A doctor. What kind of doctor? Nurse. No, nurse is it. Oh, you want to be a nurse? Theatrical nurse or midwife nurse? Midwife, I don't know. Midwife. Thank you. Well done. Okay, who else? Come here, honey. MashaAllah. Girls are the best. Boys, one boy. Come on. Boys will be the next.
Assalamu alaikum. The thing I learned from Haba Faadumo is that you can be, even though if you fail 10 times, you can be succeed. Yeah, and what Javier said, I was born in Hargeisa, and I came here when I was 11 or 9 or 10. And I want to go back to my country now, but I have to stay for my GCSE. But inshallah, after I finish my GCSE, I want to go there to do like all my A levels, and inshallah. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Would you like to be? A scientist. A scientist? Scientist? Chemical engineering? Wow. Yeah. Tell them what you want to be. What science you want to be? You want to be the ones that will make the medicine? You want to be the people that... which one? I want to make medicine. I want to make medicine. She went to make a medicine. Wow. Thank you. Thank you very much. Okay, now that is your future on the message Faadumo gave us to you. Thank you, Faadumo, that the message is already going in you. Yeah, one more. Okay, come on. Hey. Oh, beautiful. Beautiful, mashallah. Your name? What's your name, honey? My name's Iman. Iman. What do you like to be in the future, darling? I like to be a teacher. Oh, yeah, she wants to be a teacher. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه نورت مركو رسالات بو سلامنتهين هذا iyo Zainab iyo inta kale soo caawisay la qaban qaabsay kaltuun Jamiila kulli ma sha Allah tabaarig intiinaba ilaahay khayr iyo xasanaad badan ha idin ka siiyo waayo waxa caawa sameeyeen dariiq ba caawa ay jeexeen habluhu Faadumana dariiq ka sii weyn bay jeexday waayo maan arag horta marka uu horeysa xaflad sidan oo kale oo dhalinyaradeenna loo keeno Soomaaliyeed reer Somaliland oo aan ka hadalno waxaan achieve garaynay ambaba dumarku achieve gareeyeen ambaba wadankeeni uu achieve gareey kama hadalno marka hadaan la isdhiiragelinina wax badan baa inaga maqnaanayo Soomaalidu waa hore ugu mahmaahi jirtay hadbahaad buu kiciyay marka caawo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhalinyaradeenna iyo ubaxeena Somaliland iyo future-keeni oo halkan wada fadhiya oo ilmaha u yar hadii uu yar yahay waxaan u maleynayaa waa 4 jiran bishan jir xasuus bay iyo waxay kaga tagaysaa tusaale ay hadhow toola ka sheekayn doonaan taariikh dambe waayo markan anigu xasuusanahay bari dhexdaas waxaan daawaday xorriyadda markii Somaliland qaadanaysay ee Ingiriisku inaga kacay fiidiyooyo badan oo aan daawaday dhalinyaro badan oo maanta sawirada ku jirta de waxa weeyaan odayaashiina waaweyn marka wax xasuus runtii maharaana marka aad iyo aad waxaan horta ugu mahad celinayaa inaan isku wada nimaadno mar labaadna waxaan runtii ka hadlayaa Somaliland horta de inay waa wadankeeni dhibaatadii hooyadiin iyo aabayaashiin amba waalidkeen u soo galay Somaliland amba lixdanadii amba imika tii dambe ee xorriyadda ay ku qaadanayneen kaga madax banaaneynay Soomaaliya waa mid aan de meel walba aad maanta ka akhrisanaysaan age-kiina digital-ka ah ee ku wada jira internet-ka Google Map Google wixii naasoo dhani taariikhdii Somaliland iyo xabaalo wadareedkii oo dhan waa ka wada akhrisanaysaan wax maanta runtii idinka maqan ma jiro laakiin waa in la socotaan siday Faadumo u sheegtay lama huran waa caws jiilaal waa sumadlaawo bayn halkan ku nahayo waa waaxid weligaaba you can go to the top office in this country you will be a refugee. You will always be a black man. You will be always a black girl. You will be always a Muslim. Waliba Muslim kuna taxad ku black ka sii xiga ogow.
aan marka taas waxaan idinku sheegayaa marka u horeysa wadankan horta wax ka barta waxna ka qabsada markaad wadankan wax ka barateed wax ka qabsato wadankaagiina waxbaad ka qabanaysaa marka make sure you have your tools right tacliintaada waa ina barataa waa inaad skills barataa waa inaad afkaaga hooyo aad iyo aad u barataa waayo marka ogaanayso inuu qof identitygiisu lumay waa markuu af Soomaaligu ka lumo marka af Soomaaligiina barta in wadankiina ku noqnoqda hadaan aniguba caruur baan qaarkiin idinka waaweyn baan leeyahay wadankii waan geeyaa waxaan jeclay inay goor walba af Soomaali ku hadlaan laakiin dhibaatada maanta taala waxa weeyaan 18 May baan xasuusanaa inta kale dhaweyn weylowna every day insha Allah waa inay 18 May inoo noqotaa laga bilaabo next Wednesday waa inay noqotaa 18 May waxaan kaloon doonayaa inaan idin sheego anigu waxaan ahaa the first Somali because wadankan waa Somali laakiin the first Somalilander ever ka noqda public office kala oo one man one vote ku soo baxa wax hawl yar may ahayn caruurtayduna way yaryaray laakiin waxa aniga dhibaatada waxa igu kalifay inaan noqdo on dood ka soo galo local community-gaygaan tagaa waxaan u maleynayaa inaanay Soomaalidu wali ka dhaadhacsanayn stakeholders baa tihiin local tenant resident association bay xaafad waliba leeda oo la idinka maamula weligiin ku arkimaysin Soomaali dhaafo qof madow ku arkimaysid qof muslimna ku arkimaysid waxaan xasuusanahay inaan albaabka ku qaraacay markan area-da u guuray masaan ku waxaan doonayaa inaan member ka noqdo way ila yaabeen qofkan xijaabka xilan ee afarta caruura haysata ee in kulliba ayda qaadata maxay naga soo doonaysaa no I need to know baan ku yiri what's going on and I need to know what's happening the local issues collections of bin repairals and local community center for my local people that's waxa u baahan tihiin dhalinyaro hadda tihiin reer Somaliland hadayna hooyooyinkiin tagay karaynin idinka you can be member you can go and volunteer in your local community once you do that waxa ku furmaya cilmi ka maqnaa cilmiga ka maqnaa wuxuu yahay siyaasadii baad arkaysaa siday u socoto iyo decision-ka yaa gaaraya dadkan aynu codayna you can hadaba 18 tahay wadankan you can become a local councillor you have a voice and you can go and question your local MP and your local councillor for me to vote for you what have you done for me the last 4 years if you are a councillor for me to vote for you the last 5 years as my local MP what have you done for me taasa u baahan tihiin waxa kale u baahan tihiin dhalinyaradu waxay la yeelataa wax la yiraahdo every council wuxuu leeyahay youth council laga bilaabo 13 jir markaad gaadho youth council baad noqonaysaa ilaa 18 jir one man one vote batana ku soo baxaysaa taana waxaad go'aan xildhibaanadii dawlad local government ku dooratay ku soo baxay public vote-ka you put them in a question what have you done for my school what have you done for my local residents and what are you going to do the streets are not safe children have no playgrounds where can they go waxa laga yaabaa inaad doonaysaba inaad entrepreneur noqoto oo aad business gasho there are many opportunities in the local MP-gaaga u tagtaan bab local council-kaaga tiraa waxaan doonayaa may caawin kartaa waxa kale ayadana ku furan inaad xisbiga doontoba member intaad ka noqoto ka doontana aad u codaynayso inuu noqdo before they become an MP or before we become councillors waxaad haysataa cod aad leedahay selection lagu samaynayo yaa ka soo baxaya imika hays oo kale afar xildhibaan ambaba 5 xildhibaan oo dawladda hoose hays way soo saari kartaa laakiin ma isku daydeen baa su'aashu taha all of you can become a local councillor and become a decision maker and decide the next future after that you can become a MP you can become city hall you can even become a mayor Sadiq Khan himself was a lad like you guys he is now one of the most powerful men in London
I don't think of his politics much anyway, but waan idin sheegaya idinku waa noqon kartaan haddaad doonayso inaad geedka gaadho halka laanta u sarreysa hadday ka go'an tahay sidaad ku gaadhaba ilaahay ku garab taagan wad gaadhaysaa marka waxaan anigu markii dambena isku sharaxay inaan noqdo mayor of Islington obstacle badan baa igaga timi laba marka horeysaan sharaxay waxaan moodayaa inaan siyaasadda inaan haysto inaan foodka markaa haysto 38 councillors baa markaa igu yidhi way codaynayaan the first time waxaan isleeyahay maanta adigaaba meesha u sarreeya markan sidaa meeshii u galay automatically sad halkan codkaygu ku haystay I have got in the back and naftaydu ka dhaadhicinayay 13 baa ii codeeyay intii kale opposite bay iga codaysa waxaan yidhi masha Allah alhamdulillah I'll try harder next time it took me 2 years inaan campaign dib u dhex galo anigu oo wixii aan khalday aan dib u saxo xildhibaanadii cusbaayad dambe dib loo dooranayo dhanbaan la shaqeeyay waxa u baahan tihiin training baan siiyay just to make sure that on the day of the vote I get that vote in the back laba dabeetana soo garab istaagay cadaana oo yidhi in aniga codka la igaga tuuro already dadkan waa la soo shaqeeyay committed weeye halkaana waxaan ku haystay 32 maxaa iga soo baxay 22 baa iga soo baxay 22 ga iga soo baxay waxa ka soo baxay labadii qof ee iga sarreeyay labadii qof ila tartamayay midna 5 buu helay midina wuxuu helay 17 waxay ilaa waan isku darsanaynaa we knock her out so we become the mayor one of them marka anigii baa la yimid oo dib baa codkii loo sameeynaya waxa dib codka loo sameyn maayeen constitution ka ay dib ugu noqono first by the post if the constitution says I'm clear that maxaa la yiraahdaa the mayor otherwise I don't mind constitution kiba habeenkii 2 saacadood dib loogu noqda dib bay iskugu noqdeen the constitution ki marka haday constitution wuxuu gashana legal bay galaysaa matter marka waxaan leeyahay no matter si wal oo lagu joojiyaba waxa qore ku reebi kara waa ilaahay lesson oo ku siinayo odoranayso okay let me change next time so waxaan idinku kulligiin idinku la dardaarmaya please Somaliland hadda doonaysaan inay wax ka noqotaan halkana wax ka noqotaan waxna tartaan Somaliland dawladda hoosana ku xidhnaada xildhibaana isku sharaxa ogaada meel walo dhibaato ka jirtaba ina idinkuna istaagi kartaan waayo dhalinyarada idin la midka ah ee reer Soomaaliya maanta wax kale kama fikiraan waa sida Somaliland block loogu sameeyo haday dawlad hoose tahay haday dawlad sare tahay iyo haday dawlad dhexe tahay marka bal please dib iskugu noqda dib wax allaaliyo wixii kii u baahan caawimo talo waa joognaa roodaa joogta anaa jooga in ka badan baa joogta waa la idin caawinaya laakiin xasuusta oo markaad codka bixinayso codkanaad bixinaysaa ma aha coduun aad cross ku samaynayso micnuu ku fadhiya constitution buu bedelaya aniga waqtigii la doortay 10 years ago ilmihii habeenka dhashay waxa weeyaan 10 jir kii markaa secondary ku jirayna jaamacad buu ka baxa waqti dheer ba dad badan baa isbedelay marka sidaa ku ogaada insha Allah khayr waa idin rajeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan ogahay in waqtiga aad inooga maaragtay cararayo oo in badan baan joognay hadeerna waxaan ku soo dhaweynayaa Roode Maxamuud Ibraahin oo ah dadkii hadda waxaan oran karaa 40 sanadood ee u dambeeyay la shaqeynaysay Somalilanderiska halkan jooga iyo kuwa dibadda wax ku barta iyo communitieska Somaliland Roode Maxamuud Ibraahin Roode Karaani soo dhawow السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Siday hodan sheegtay runtii horta I'm not a politician myself. I'm a humanitarian practitioner who has been working all my life for the last 30 years with the international organizations and the United Nations to help people. And Imika for the last 15 years, I have been running my own organization called Safi in Wembley area.
in Brent Bara. Marka hadalkaydu ku dheerayn maayo runtii because Faadumo Iraqia Council Raqia runtii hadalkii badan dhameeyay waana runtoodo when you and especially Raqia when you become someone in here then you can also help wherever you came originally waxbarasho inaad barato ka ugu horeyso inaad abasha leedahay baa ku xigta vision you have to have a vision when you become someone in here and the whole life is not all about to become a politician lakin as Raqia advised waxa weeyaan you have to negotiate with your vote and who are you are voting for markaad wax barato for example in my experience in the UK for the last 31 years intan UNada u shaqeynay mooyaane laakiin runtii intan kale aan anigu directly involved for running my community organization one of the things that I really always miss is when you markaad ka tagto when you just go into the system you don't see any Somalilander working in there council markaad la shaqeynayso fundraiska even boss office you don't see anyone actually you can relate to who is working there and then what's within the question where are our children who were born here qaarkood 30 years of age is maanta yihiin ama ka wan yihiin so I really think that you have to be someone in here first everyone cannot go back definitely but when you are here you have to study what do you think that could be valuable to yourself or you like most and then also you can help your own community of course and census ka Faadumo way kale laakiin runtii mid baa guul inoo ahayd oo iid habilaabo censuskii 2001 markii laga hadlayay discussionka la marinayay Somaliland waa la soo geliyay in inaga midna way ku yaro qortay meesha laakiin censuskii 2021 ku guuleysana waxay ahayd inta community organizationskii in xitaa lagu soo qoro documentary marka 5 years ka horeeyay baa jirto consultation la sameeyay community each ethnicity at that stage bay had hadaba may ahayn markii ugu dambeysay challenge ku halkaas waxa inaad kula tartanto inay ku qoraan boomka la sameyn doono Somaliland aan waxaan ka soo qaadanay examples markay dhahan ku imeeyay Somaliland starting from me I'm from Somaliland so I want to see myself in there ya caruurtaydaba runtii waxa success ahayd the success aan ku guuleysanay waxa kamid ahaa dhalinyaradii Soomaaliyeed ee ka shaqeynaysay census 2021 90% of them Somalilanders behind Syrian advisors qaybuhu Somalilanders been so when they saw that there are some community organizations who are really interested to be put in there why not support so then dibay nolol soo hadlayeen ayda waad mahadsantihiin waxaan ka qabanay maanan because anagu direct staff baan noo moodan karo hadaa idinku tiraahan kam marka waa markan leeyahay qof baad uga baahan tahay halka inuu ku joogo xafiiska Ingiriiska marka uu community ka tagay laakiin waan ku jooga qof ku support midaan odhanayn maya Soomaali baan hanoo kala saara marka runtii aad baad ugu mahadsantiin sidoo raaqi sheegtay runtii waa markii noogu horeysay marar dambe oo dhan waan sarkayna because inagu wadankeena wada deganahay awareness raising education challenge isweydiin karna aan runtii waa initiative wanaagsan hada waan ku mahadinayaa macallinimadii baa ku soo baxday hadda thank you so much thank you Rhoda thank you aad baad mahadsantihiin waxaan doonayaa hablaha yaryar iyo wiilashu inay Zainab soo ag taagaan dhalinyaradu dhan halkaas soo istaagto Zainab two words bay idin odhanaysaa please anu shay kale aan odhanaya waa Somaliland iyo 18 May waa ayaan Somaliland ku qaaliya maaha ayaan only music iyo waxa la dhageysto 18 May waa ayaanta Somaliland nabadda u keentay maaha ayaanay SNM way ka shaqaysay ayagu hadeena u dhiman oo u dooxmin oo u dhibaatoon may timaadeen 18 May laakiin waxa 18 May waxay tahay waa ayaantii Somaliland ay dooratay inay nabad samaystaan ay isku yimaadaan ay ka shaqeeyaan nabadooda Ada grammar and census ka laga sheekaynayo and Somalilanderka anu history ka sheekayn maayo reer Somaliland dadkooga waaweyn ayaaban loogu taakalay kelmadda Somaliland
maaha reer caruurta yaryar haddii aqalkii hooyadii bay isticmaalayeen kelmadda Somaliland ilmihi raasadu isticmaali karaa marka 18 May waxay noo keentay nabad waa ayaan ka sareysa ayaamaha kale because waxay nabadaysay bari to galbeed inkastoo suugaantu hada jeer si kale ay u weeciyaan laakiin waxa fiican in madaxduna barato in ayaantii Somaliland peace day in laga dhigo weeyaan waa 18 May waa ayaantii nabad inoo keentay la isku afkartay taada kale marka la leeyahay Soomaali iyo maxaa isku yimiday wadanka Soomaaliya Somali Republic bay isku noqdeen Somaliland iyo Soomaaliya markay isku beereen oo ayaduna waxay ka tageen aydi inaguna waxaan ka tagnay LAND baan ka tagnay we become Somali Republic marka Somali Republic hadan wali isticmaalayno kelmadda Somali unify baynu nahaysteen marka grammarigeena aan ka reebno vocabularygeena aan ka reebno I don't know anu grammar marka isticmaalay French waa kelmad qaaliya vocabulary waa ka lagu hadlayo marka hadalkeena aan ka reebno Somali because waxaan sameeynaa union baan sameeynaa in ogeyn dadka waaweyn ee dawladda Somaliland waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed naga daaya kelmadda dadka Soomaaliyeed marka leedin waa ninkii qofka kaliya taad bululayaal ka dhigteen aad ka badisa oo ka dhigto Soomaaliyeed wad badisay still marka waxaad ku jirtaa unionkan baaseen uga hadhnaa waan ku daalaan Somaliland activist waxaan haysan 2010 kelmadda Soomaaliyeed baa igu noqotay xanuun baan disease bay igu taayba meel kastoon arko Soomaaliyeed iyo Soomaali markuu qof yiraahdo xitaa madaxweynaheena yiraahdo madaxweyne Muuse Bixi nagada Soomaaliyeed iyo Soomaali adna waan ku baryeynaa one more thing banoniya in France oo isku diyaarinaysa barnaamijkeegi oo inay barnaamijyada isku diyaarinayso on media badan haysan qof kasto haysta media u galiya meel kasta barnaamij qaali weeyaan France European Union ka imaka haysa waa wadan ka waxyaalo badan weydiisan karnayada maanta headka European Union ka marka odagan haystaana waa iska middle dhexdhexaad inkastoo midigta u badan yahay wax waan ka heli karnaa midigan baa hadan bidix ahaade marka aynu iyakana support garayno barnaamij xooga meel kasta aan galino shaqaalo waanu sheego shaqaynaya so Westland Somaliland community waxay idin rajaynaysaa anoo member uun lahayn shaqaalaheega waxay idin leedahay happy 18 May sanad khayr qaba ayaan idin baryaynaa assalaamu calaykum. Thank you ever so much Kuwizi aad baan kuugu mahadnaqayaa waynu raab garaynaynaa shirkeeni laakiin question Bismillahir Rahmanir Rahim maanta waxaanu shir aad iyo aad u qaaliya aanu ku yeelanay the West London Somaliland community dhalinyarada oo rag iyo dumarba isku jirta waxaanu ka wada hadalnay history Somaliland marka laga soo bilaabo 1960 ilaa maanta dagaaladii sidii ay u dhaceen sidii maxaa xorriyadda aynu dib u la soo noqonnay maanta halka aynu taaganahay aqoonsigeena meesha uu marayo inay iyagu ay noqdaan dad dalkooda iyo dadkooda ku hamiyaya oo ay wax u soo bartaan si ay dalkoodii ay ugu soo noqdaan oo ay uga shaqeystaan oo aan isku ilaabin qurbaha ay joogaan sida dadka qaarkood marka runtii waxa weeyaan dhalinyarada baan ku boorinaynay inay hamiyeeshaan inay noqon karayaan wax alla wixii ay doonayaan cid alla cidii doonayaan inay noqdaan ay noqon karayaan oo ama duuliye noqon karaayo oo maxaa xidigaha u gaari karaayo inuu noqon karaayo maxaa hayd kuwa submarineska kaxeeya ee badda hoosteeda ka shaqeeya laakiin wadankeenu inuu u baahan yahay dad beeraha wax inooga soo saara dad dahabkeeni inoo soo saara dad buuraheena muxuu ahaa sibirka inoo soo saara inuu wax kasto oo ay maanta ay soo bartaan wadankoodii uu uga baahi badan yahay marka inay hamigoodu uu noqdo inay wadankoodii ku soo noqdaan oo ay ka shaqeystaan insha Allah bidmillaahi karim barnaamijkeeni qiimaha lahaa ee aynu ku soo casunnay Faadumo Siciid Raaqi Ismaaciil iyo Rooda Axmed Karaani Rooda Maxamuud Karaani iyo dhalinyarada xaafadda Hillingdon iyo West London Somaliland community oo qaban qaabisay anigoo ku hadlaya
on behalf of West London community oo joogan trustee iyo dadkii activist-ka ahaa ee ka shaqeynay West London waxaanu hambalyo iyo bogaadin aan u diraynaa dhammaan ummadda reer Somaliland oo leenahay happy 18th May happy 18th May happy 18th May insha Allah ta'ala barnaamijkan kul labaad oo la socda ayaanu sameeynaa 1 2 3 happy 18th May again happy 18th May the third time happy 18th May thank you ever so much I love you all waxaynu ku sharafnay hablaha martida ah ee inoo daadihinaya barnaamijka aynu wareysanaynay inaynu idhaahno West London ku soo dhawaada on leenahay welcome to the West London Somaliland community keegaasaynu furaynaa ma istaagi kartaan kulligiin hareeraha kaalaya si video fiican inoogu soo baxo kulligiin soo kaca كل جينا عبليه وليش عبليه هو اللي عبليه كاره ده ممكن يسوي استاجة كاره ده ممكن يسوي استاجة السلام عليكم الحمد لله جميلة رب وحنا نحط السياسي يا الله دوب